Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to SEOC News. Tonight, we're going to investigate the latest alarming updates concerning air quality. The World Health Organization has stated that 9 out of 10 people worldwide live in locations that are above safe level. This is alarming, but don't lose hope. Breeze Technologies is a leader for quality sensor data and clear air action intelligence. And now I'll give the word to Boris. So through our mobile data hub, we are able to show the data that we collect through our different sensors that are placed all over the city in partnership with other data collection centers that help us discover, know how clean or polluted a city is. That in way we use that data to help us know what is the most clean city that we reward, that in turn has boosted the businesses in that city, like tourism and real estate, and rewarding the businesses with more contracts that has led to collaborations with other cities in Italy, leading to more data that we have in the data hub and cleaner cities for people. Yep. So our solution can be articulated into 3 different aspects. The first one is the Breeze Marketplace, which is a platform where businesses and other actors that are looking to increase their impact on air quality can find the right mix of solutions. The second one, aspect of our solution aims at improving, making available the data that is on Breeze Data Hub by using APIs which are powered by with the data that we have on the Breeze Data Hub. And finally, the third aspect consists in setting up a non-profit organization called BreezeKite, which will be tasked with raising awareness on air pollution by organizing events along with sponsors and partners, and by awarding the annual BreezeKite flag for outstanding air quality. Now I will leave the word to Eduardo. Thanks. So the next steps to actually access the business-to-business market model is to publish in the first year a ranking of the air pollution in different regions and cities. From there, we will start. We'll organize a sporting event and a marathon with the help of the sponsors, where it will be in the cleanest place in the ranking so far. And from that, we will start gaining awareness. The cities will start gaining awareness of the air pollution, and they will be encouraged to start lowering their own air pollution because they will be rewarded by international renown and more tourism. So far, we are expecting that in the next 5 years, we will start to impact the biggest cities and the pollution centers, and the companies will start to partner with us because Breeze Technology is the fastest, cheapest way to do so. We'll start, they will want to use mobile data hub, and that's our plan. And now let's move on to the impact that we expect to see in the next 3 years. 20,000 bee kites around the neighborhoods in all the cities that adhere to the program. 50,000 neighborhoods improving their SDG rating, most of all achieving better results in SDG 3, 11, and 12. 750,000 citizens benefiting from living in a bee kite zone. And finally, a boost to employment rate with 2,000 new blue jobs created. So now is your turn. What you can do today is vote for the project so we can bring Breeze to Amsterdam next year and present the project to a wide audience so we can raise money to do the project. And I also ask the rest of the team to stand up, please. Team, hello. Thank you very much. Hi, everybody. Thank you, Guglielmo and Marta. First of all, I want to say thank you to Opus and CGM for these amazing days, especially to Elena and Giusy. My name is Alessandro. I'm from Palermo, an amazing city in southern Italy. I'm the co-founder and head of school in Develop. Now I'm switching to Italian because our team worked in Italian, so let's switch. So,
Cos'è Develop? Vi do un attimo il contesto. Develop è una coding school che è partita dal sud Italia e forma sviluppatori software attraverso corsi di formazione intensivi in 6 mesi, con l'obiettivo di abbattere la disoccupazione giovanile all'interno del nostro paese, formando appunto professionisti del digitale e inserendoli poi in aziende top in ambito tech e digital. La particolarità è che il nostro modello di business prevede che gli studenti non paghino un costo di iscrizione, quindi upfront, ma frequentino il corso e al termine del percorso formativo, solo nel caso in cui firmano per un contratto di lavoro, quindi avviano carriera professionale, pagano il costo della scuola. Questo per essere al 100% accessibile per tutti i talenti che nel nostro paese vogliano frequentare un corso come il nostro. La sfida di oggi qual è? Oggi noi chiudiamo il 2022 con 1000 studenti in Italia come coding school. Chiudiamo con 1000 studenti in Italia come coding school. L'obiettivo adesso è quello per il 2023 di iniziare a scalare con un volume di impatto un po' più alto e provare a capire se il nostro modello è replicabile in altri contesti e quindi all'estero. Siamo partiti con dei POC internazionali che hanno coinvolto delle aree target in Europa, ma la sfida su cui abbiamo lavorato insieme al nostro fantastico team che è qui sul palco è se sia possibile esportare il nostro modello in Nigeria per iniziare una sfida assolutamente affascinante partendo dalla Nigeria e andando poi su tutto il continente africano per abbattere la disoccupazione con un particolare riferimento a NEET e donne all'interno di quel contesto. Io adesso do la parola al team e andranno loro a spiegarvi. Grazie. Dunque, per consentire a Develop di costruire un mercato in Nigeria è necessario strutturare un team locale che si avvalga di un project manager con pregresse esperienze al di fuori dell'area africana. Gli obiettivi del team saranno raccogliere i bisogni in ambito IT delle aziende, customizzare il modello Develop a livello locale e facilitare la mediazione con gli stakeholder locali. Questa strategia di sviluppo permetterà a Develop di ridurre il rischio imprenditoriale e alle aziende di poter attingere a personale qualificato e reskillato, aumentandone l'occupabilità. L'interlocutore principale è l'università, è stato individuato nelle università per permettere da un lato agli studenti di conoscere l'offerta formativa e dall'altro a Develop di trovare dei profili motivati e disponibili al percorso formativo. Un'offerta formativa modellata diciamo sul mercato locale genera una maggiore attrattività per l'università e quindi un aumento delle iscrizioni. Questo può tradursi anche in un maggior prestigio e quindi una maggior capacità dell'università di attrarre dei capitali da finanziatori che potrebbero essere interessati ad avere dei giovani laureati altamente skillati. Parallelamente Develop per perseguire una politica di superamento del gender gap, decide di offrire un corso formativo targetizzato sul pubblico femminile e quindi sapendo che il settore del fashion, della moda può essere trainante e ingaggiante per una platea di imprenditrici locali, decide di proporre un'offerta formativa che tenga insieme il tech con il fashion per formare delle sviluppatrici che potrebbero un domani trovare impiego nelle aziende locali del settore della moda. Ovviamente la sfida qual è? Quella di dare accessibilità a chi per diversi motivi magari non ha a disposizione una workstation, un laptop o comunque una connessione stabile per seguire i corsi. Allora l'idea qual è? Quella di entrare in un mercato con una partnership strategica, magari con un'azienda, con una corporate tech in grado di supportare l'ingresso di Develop all'interno del mercato, quindi consentendo in termini di velocità l'ingresso e l'accessibilità delle infrastrutture e soprattutto ovviamente per quanto riguarda l'azienda corporate la possibilità di accedere a dei talenti skillati, quindi con un'alta formazione come quella fornita da Develop, quindi andando a limitare la velocità di ingresso di questi talenti nel mondo del lavoro. E inoltre ovviamente abbiamo come dire, un modello che può essere poi facilmente anche scalabile e replicabile su tutta la filiera tecnologica, perché parliamo ovviamente di un hub tecnologico in Nigeria in forte crescita, quindi con una forte domanda in termini di nuove risorse e di nuovi sviluppatori. Il modello ovviamente presenta anche una sostenibilità sotto diversi punti di vista. Sicuramente una sostenibilità economica perché non vengono richiesti costi extra
proprio in virtù di questa partnership, una win-win da entrambi i lati, in modo tale da andare ad abbattere eventuali barriere ed eventuali costi on top. E una sostenibilità in termini sicuramente ambientali, perché l'idea è quella di utilizzare appunto, diciamo, la strumentazione tech attraverso il riutilizzo e la rigenerazione di device, quindi andando ovviamente a riutilizzare quei device magari inutilizzati all'interno dell'azienda, proprio per garantire l'accessibilità ai ragazzi che non hanno a disposizione un certo tipo di strumentazione. E sicuramente forse magari quella anche più importante, diciamo, una sostenibilità sociale, cioè andare in un'area dove evidentemente c'è una forte crescita e una forte spinta tecnologica, appunto, fornita anche da queste grandi corporazioni. Allora l'idea è quella di garantire l'accesso alla formazione anche agli studenti che magari non hanno tutte queste possibilità. Per ridurre la dispersione educativa e creare nuove opportunità lavorativi per i giovani nigeriani, Develop si avvale di un country manager locale. Il country intercetta nelle università nigeriane gli studenti più adatti a diventare dei tutor formativi. Le capacità linguistiche e culturali dei tutor gli permettono di seguire gli studenti passo dopo passo durante tutto il percorso. Inoltre la raccolta dei feedback aiuta a costruire un modello formativo che possa rispondere pienamente ai loro bisogni specifici, mantenendo alto l'engagement dall'inizio alla fine del corso. In Italia, Develop fa pagare il percorso formativo allo studente nel momento in cui ottiene il contratto di lavoro. Ma per esplorare un nuovo mercato e puntare ad un percorso più sostenibile in Nigeria, emerge un nuovo modello di business capace di ridurre il rischio di impresa e spostare i costi della formazione alle aziende e ai partner strategici. Il risultato di questo nuovo modello è l'accesso gratuito alla formazione qualificata per una popolazione giovane e senza occupazione. Le aziende e gli altri player ottengono la possibilità di creare percorsi formativi personalizzati, nonché di ridurre in termini di tempo e di risorse i costi di formazione e ricerca di nuovo personale. Parlando di sostenibilità, le aziende utilizzano capitale umano locale diminuendo le pratiche migratorie e la fuga dei cervelli. Si riduce il gap tecnologico e informativo dell'area locale, si riducono i tassi di disoccupazione giovanile e si aumenta la professionalità del mondo tech e nel caso delle donne si può assottigliare il gender gap. Ok. Non ho finito. L'impatto di Develop si misura in quante persone vengono assunte alla fine del percorso, quindi la nostra idea è quella di fare leva sui beneficiari di questo progetto all'interno, diciamo, delle classi, per poter far sì che sia disoccupati e donne vengano messi al centro di uno storytelling che possa ispirare tanti altri studenti e, in un'ottica più ampia, anche tanti altri paesi in tutta l'Africa per permettere l'espansione. Grazie a tutto il team di Develop, alzate le mani, chi c'è? Grazie. Top. Okay, thank you very much. Another applause for Develop. So we were in a kind of conflict of interest, so we didn't say that for BreezeTech, it was me and Federica facilitating the team. So Federica, raise your hand if you're still here. Maybe not, but a big applause for my co-facilitator. And yeah, and also a very big applause for Silvio Boselli, which made this gift for you, for Develop. This is for you. Okay. And for Develop, it was Marta and Fiamma coordinating the team, so a big applause for the two facilitators too. Fiamma, where are you? Okay, there. Okay, I know that we had a hard night yesterday, but I really want to see a lot of energy for food supply chain, because we know that you are all crazy for food supply chain. Yes, this is the good mood. Giusto. Okay. Let's go. So let's go. Good morning, everyone. I'm Chiara. And we are here to offer our Green Warrior consultancy service to support Famunera. Let's start with a question. Who of you can be completely sure of the food safety, the food you eat? Raise your hands. Are you aware of the food safety of what you eat? We know it's a complex question.
We know it's a complex problem to answer, but in Famunera, we do believe we dream in a world without food unsafety. We're doing so enabling farmers and exporters to match and execute trust, secure, and high-quality transaction in food sector, offering two kinds of services. The first one is a marketplace for good quality inputs for smallholder farmers and food and vegetables for exporters. Also offering a free advisory support program for farmers. But what's the next step? We would like to focus on the exporter side, giving them a more valuable supply chain service. And to do so, we need to empower the already existing base of farmers that we are collaborating with. So that's the challenge we had to tackle. Define how can Famunera build trust and guarantee fairness throughout the supply chain. We decided to unleash the social value that is hidden in our supply chain by relying on a technology-based solution that can we define as a decentralized participatory platform that works as a cooperative that allows them to direct sell products to each other, but also to sell certified products through the supply chain. What's the underlying technology of this solution? Is blockchain. Yeah, we know. Blockchain is everywhere. But I will try to make a really complex solution, really easy to understand throughout this amazing schema that explain how does it works. So mainly, what we want to do is that Famunera will create a decentralized autonomous organization, a DAO. I know that all of you generally have DAO for breakfast, but I will explain what a DAO is and how does it works. So the idea is to have an alliance of farmers that create this modern cooperative, is like a modern way to manage a cooperative that use the blockchain technology in order to guarantee transparency, in order to guarantee trust among the members of the alliance that co-own, so there is a co-ownership of this cooperative. Throughout this technology, this system that is decentralized, we can, from one side, collect all the orders of the exporters. In this way, we can have the total market demand to the group of suppliers of the farmers. On the other side, we can track throughout all the supply chain the products that will be certified step by step from the inputs to the final products. Okay, so this guarantees a lot of value for all the stakeholders. Imagine, for example, that the farmer will be not anymore be the single farmer, but there will be an alliance of farmers. In this way, it will have a higher influence on price, and it will also count on the data of the predictive data on demand. On the other side, the exporters will not have to contact anymore the single supplier, but will have a secure access to multiple suppliers, also having a high-value product because of the high-quality certified products. The consumer will have actually safety food, and the awareness of how that product was produced. Famunera obviously will capitalize on the existing network with a new service, so selling an upper level product and service. And finally, the environment will benefit from this because we will reduce the food waste, reducing all the food that is burned because it does not accomplish with the food standard. And on the other way around, we will also have a sustainable food production all tracked inside our blockchain. So guys, a new food era is beginning in Matera. Be part of Famunera!
It's not easy to be a farmer in Uganda. You have to face several challenges every day. I'm really desperate. I lost 40% of my cows because they were sick, and now I can buy medicines for my kids. I'm really sorry, and think that last year I've lost half of my cows because they have been taken. Oh, don't tell me. I find it really difficult to understand if I'm making a profit or not when I'm selling my cows on the market, mainly because it's difficult for me to access the general prices, and I don't know how much I invested on my animals in total. Yeah. What can we do? Hi, friends. I heard you talk about your problems. Well, I was facing the very same issues too, but then things got better when I found out about the Jacuza livestock platform. Yeah, the Jacuza livestock platform. It's an app. It is available on smartphone and feature phone, and basically it works online and offline. Oh, really? Yeah. Now they'll tell you more about it. Jacuza is collaborative knowledge to resilient farming. Firstly, we help the farmer to manage their livestock in a smarter and more efficient and safer way. And secondly, we help the farmer to have higher quality livestock, which means less cost, higher profit, and a higher price. And last but not least, Connection Make Us Stronger is a supportive digital community to facilitate innovation and makes farmers' life better. Now, let's see how it works. Thank you. Your cows, my dear farmers, will have a chip on their ear. This chip will analyze their health and their behavior during the day. All the data will be on your app, so you will always be access to knowledge and alerts so that you can go and save your cows before it's too late. So for you, this will mean the reduction of the death of cows and also the increase of all the income that you have from cows. For, in general, the impact of Jacuza also provides less poverty, less hunger, and a very big impact on gender equality, as close to 40% of the users of the platform are already women. Let's see the second part. So now you get a lot of more knowledge about your farm, and you're getting more information on your cows. And all this information, you can share it through the platform, and you start mentoring each other, you start building your community and strengthen it, and it will turn into a better quality of life, which means food in the table for your kids and more income for developing your lives. So Jacuza is very useful for farmers. It creates a community of farmers, but then it has also another value. It has great impact on the ecosystem. Policymakers will use the data to have quicker and more effective regulations about cow and about health in general. Also, our partnership will be very useful to have more research coming into Uganda and also have collaboration with international partners. This is also a very scalable project. Let's see how. Guys, more than 14 million Ugandan farmers. We have almost 14 million Ugandan farmers. What do you think? What if we were to scale only 10% of those 14 million farmers? That's 1.4 million farmers. With an increased income of up to 40%, a reduction in herd disease of up to 40%, a reduction in theft of up to 50%, and increased sales margins of up to 32%. How are we going to do that? Together, let's come together to transit the infrastructure owned by the public clouds and then support the reliable scalability and security. Ladies and gentlemen, join us to improve up to 1.1
1.4 million farmers. That will lives up to 7 million Ugandan things, bringing out 1.4 million Ugandan farmers. Come together, let's come together to build our Jaguza farm. Buongiorno a tutti, la nostra presentazione sarà in italiano e ho avuto l'onere e l'onore di presentare questa realtà di WelfareX, che è una startup che ha creato una piattaforma digitale all'interno della quale le cooperative sociali possono offrire i propri servizi, ma possono anche avere dei servizi utili alle loro attività. E quindi WelfareX può accompagnare le cooperative nel viaggio di inclusione digitale. La visione di WelfareX è quella di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il welfare territoriale. E la sfida che ci è stata lanciata è quella di capire come allargare l'utenza finale coinvolgendo più cooperative sociali possibili. E quindi le soluzioni che noi abbiamo proposto lavorando insieme, qui c'è solo una parte del gruppo, ma il gruppo è molto ampio, riguardano non solo WelfareX ma anche le cooperative sociali. Innanzitutto la nostra proposta parte da un'analisi di mercato che WelfareX deve fare per capire come inserirsi all'interno dell'offerta appunto di servizi digitali alle quali le cooperative possono accedere, ma dall'altro lato è necessario anche che le cooperative stesse capiscano quali sono i loro bisogni all'interno del processo di digitalizzazione. Quindi le cooperative devono impegnarsi per fare un self-assessment dei propri bisogni e grazie a questi poter avviare il processo di digitalizzazione. Per fare questo è necessario coinvolgere più partner possibili, quindi non solo le istituzioni con la quale sapete alle volte è difficile lavorare perché quando si tratta di welfare c'è molta influenza politica, ma per poter capire quali sono i bisogni delle cooperative nel processo di digitalizzazione, WelfareX ha il vantaggio di poter partire da una rete di fiducia già consolidata, che è quella di CGM. Ok. E CGM coinvolge all'incirca 500 cooperative, all'interno della quale alcune sono agglomerate in consorzi e quindi già riuscire ad interfacciarsi comunque con un'ampia offerta di cooperative diverse che fanno parte di questa rete può aiutare a capire quali sono i bisogni delle cooperative sociali che offrono diversi servizi e che sappiamo che alle volte non tutti sono digitalizzabili, quindi è necessario capire come e in che modo poter aiutare le cooperative sociali nel processo di digitalizzazione. Quindi è necessario che le cooperative sociali acquistino un know-how strategico che permetta di creare delle strategie commerciali che partano dal processo di digitalizzazione e per WelfareX è necessario anche utilizzare una strategia di comunicazione che rispecchi il linguaggio delle cooperative sociali e degli enti del terzo settore, strutturando anche strategie di digital marketing che possono essere seguite e motivando le cooperative sociali ad avviare questo processo di digitalizzazione, informandole anche su tutte le possibilità che ci sono per non vivere questo processo come un problema, ma come una ricchezza e un valore aggiunto. Per fare questo, la proposta che abbiamo fatto è quella di creare un'offerta differenziata sulla base dei diversi bisogni che le cooperative presentano, che sia modulare e quindi diciamo con un'idea di gradualità della digitalizzazione che può partire da processi interni, ma
è chiaro, tutte le cooperative sociali sono diverse, quindi hanno bisogni diversi e quindi è necessario personalizzare questa offerta. L'evoluzione del processo digitale potrebbe partire da piccole parti, quindi diciamo il nostro pacchetto X90, e poi allargando i servizi che vengono digitalizzati e le attività che vengono digitalizzate fino a 180, e poi per le cooperative che vogliono veramente mettersi in gioco e digitalizzare tutti quei processi che sono digitalizzabili all'interno della loro attività, il pacchetto X360, che porta all'ottenimento della certificazione del bollino Welfare X Cooperative Sociali. Quindi un prestigio per queste cooperative che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e di avviare un processo di digitalizzazione che sappiamo alle volte non è semplice, è molto sfidante. Vi ringrazio per l'attenzione. Hello everyone. So NeedsMap wants to enter Italy with the aim of creating communities and connecting needs and resources. Of course, they don't know much about Italy, but they need to adapt to the Italian context. So they come to Italy and start going around. Hi, who are you? Hi, we're companies. We need to implement a CSR project, but we don't know how. Oh, that's very interesting. Let's see if we can match you up with other people. And hi, who are you? Hi, I'm a volunteer. I'd really love to apply, but I don't know where. I know a couple of businesses in the area. Maybe you might be interested in that. And you, what are you doing, who you are? Hi, we are social actors. We know what the needs are, but we don't have resources. Oh, let's see if I can match you up with other people. Come with me. So what we have just seen is basically the situation that NeedsMap would find in Italy. We have companies, and in the Italian context, mainly small and medium enterprises, who may want to implement corporate social responsibility projects, but don't know where to start or don't have enough resources or enough knowledge. Then we have volunteers, actually a growing number of volunteers, especially among young people who are willing to donate their time and their abilities, but often do not know where to go to or where to start and how to do that. And then we have the social actors like associations, foundations, and cooperatives, which are very much spread, distributed all over the territory in Italy, and they are the expert, the go point to where it comes to needs. So they have been working in the social sector for a longer time, and they know what the needs are, and especially they also have gained the trust of the people over the time. They are a valuable resource for NeedsMap and probably a good entry point into Italy. But at the same time, they also need further resources. So this is the point where NeedsMap come into play. By leveraging our data and geospatial-based technology, we can design tailor-made corporate social and responsibility projects for companies in the areas where they would like to make a difference. These resources that we have, of course, are handled with transparency, with the only aim of helping and supporting people in need, whatever these needs may be, goods, services, or knowledge. And these corporate and social responsibility projects would be also an important stream of revenues for NeedsMap, because these projects are budgeted, and next to donations and funds, the profit from these projects will be used to support and sustain the other activities of the platform. So for volunteers in Italy, in this specific case, or which could be replicated also in other countries, NeedsMap would work as a bridge for them. Our mission would be to train volunteers
and also to direct them to the right social actor based on basically on demand based on their skill set, which is saved on our platform. And then, so as we know what they are good at, we can assign via our specific module on the platform, so Needs Map Workforce module, we can assign them directly tasks. And then the social actors, they can use also the platform to reach the resources and submit their needs. And at the same time, they can gain the support they need. So by basically by mobilizing the volunteers that they find on the platform. If we want to sum up in a few words, we can say that the Needs Map will give support to all its users to create a better social, a greater social impact by using technology for good. Thank you.